Buenas a todos. Podría ser otro viernes más, pero en realidad es sábado. Creo, o domingo, no me acuerdo, da igual. El caso, Star Citizen Live. Y en este caso, pues, parece que nos hablan de parte de lo que va de la mano, de desarrollar el concepto de las naves, ¿no? El arte de desarrollar naves conceptuales. Así que vamos a ver qué nos cuentan y a ver si aprendemos alguna cosita. Dentro asunto. Hi, everybody. Welcome to Star Citizen Live Game Dev, The Art of Spaceships, or The Art of Ships. I can't remember what we called it now. I'm your host, Jared Huckabee, broadcasting from Casa Lando here in beautiful Los Angeles, California. We are indeed still in the work from home era. Hope you guys are staying safe. Hope you guys are I just can't say enough. Hope you guys are staying safe and clear out there in the real world. Dice que bienvenidos a todos a esta misión que hacemos desde Casalando y, y que espero que dice que espera que todos mundos estemos bien ahí en el mundo real Joining us on the show por la this situación que hay week del corona y tal. is no stranger to Star Citizen Live, but it is his first time flying solo. I'd like to introduce art director Mr. Paul Jones. Paul, how you doing, man? Good, good. You're right. It is the first time flying solo. It is. What Well, happened? well, I mean, you're not totally solo. You're here with me. That You're is here with true. me. It's But kind of like when you go paraglide and you've got the dude behind you or in front. I was gonna say, am I the dude behind you or am I the dude in I don't front think it in this really analogy? matters. Well, okay. Well, one is the paraglider. Bueno, está diciendo que De Paul es la primera vez que hace solo una serie de estos eventos y siempre va acompañado, aunque dice que bueno, que realmente no está solo, que está ahí con Descolando. Por cierto, el audio que tienen se escucha muchísimo mejor de lo que usualmente tienen en el estudio. What the fuck. Instructor, and one is the paraglider person. I think Maybe I should do the talking yeah, and you I should don't know. you should do the art. We didn't practice our analogies before the start of the show. No, we didn't. Now, Paul, just because every show is somebody's first show, let's take a few minutes. Tell everybody who you are and what you do for Star Citizen. A que nos diga qué hace para Star Citizen, ¿no? Como siempre. This is the one that always catches me out. I know. Basically, I'm one of the art directors at Cloud Imperium Games, and currently I look Es uno de los directores de arte de Cloud Imperium concepts, Games y ahora mismo está mirando lo que es el arte conceptual de naves. Stuff, which then you guys buy and help fund this fabulous project. Claro, dice que hace cosas muy interesantes y que nosotros compramos y ayudamos para que el proyecto se financie con esas compras. And then also look after FPS weapons, ship weapons, and ship components at the moment. Dice que también están mirando hacia lo que es los componentes de las naves, o sea, armas de naves y armas de FPS ahora mismo. Bueno, dejarlo. Yeah. Now you mentioned that small team concept artists. We've had Sarah Marsden, Sarah McCullough. Yeah, McCulloch. Yeah. There is a Sarah Marsden. She's another member of another team. A Sarah McCullough on the team. We've had Jim Martin on the show before. Gosh, I'm trying to think of other ship concept artists we've had in the show. Other names folks might know: Gavin Rothery, stuff like that. It's a very talented team that you're the focal point for, the head of what's the word I'm looking for here? Vale, está diciendo de que, bueno, sabéis que han venido varias personas ya a hablar sobre artes conceptuales de nave, como por ejemplo la chica esta, Sara, la que ha hecho la Mercury y demás. Y que está diciendo que, discolando, que son personas con mucho talento y que él es la cabeza, el foco, ¿no?, de todo ese grupo. Well, I'm like the focus. They're like a bunch of wild horses, and I kind of bring them in and sort of take the direction from Chris. And also, it's we still have quite a lot of leeway in terms of what we get to do, and we try and basically hit all the notes that Star Citizen needs to. There's a lot of functionality now in the ships. Like it's
it was a lot easier in those early days, I would say, because it was, there was functionality, but it was like, oh, let's just throw in a door, throw in a table. Yeah, looks cool. Está comentando de que efectivamente él es como si estuviera guiando a caballos salvajes que los lleva por un sendero y les da liderazgo y que él también toma liderazgo, o sea, él también toma las órdenes que le da Chris Robert, las indicaciones que le da Chris Robert para desarrollar el proyecto y hacer que las naves se adapten al proyecto y que era mucho más fácil desarrollar antes naves que ahora, porque ahora hay muchísimas funcionalidades que tienen las naves que cumplir, ¿no? Es el caso de minería, es el caso de que le quepan los componentes dentro, cosas que antes eran un poco más en plan a decisión de cada uno, ¿no? En plan de, bueno, pues vamos a hacer esto por aquí, una mesa por allá. We didn't quite have Whereas- the metrics. Yeah, now everything has to hit metrics, and especially we are trying to sort of improve the process. Well, it's a continual thing, but when we deliver and hand off the concept, it's as good as it can be within the time frame. It's never perfect, and I think the artists are always like, "God damn it, why isn't this right?" And I'm just like, there's a lot of moving parts. Do you Claro, dice que a la hora de cumplir, tratan de cumplir lo que son las metas, ¿no? De tiempo y tal. Y a veces que los artistas, pues como que tienen muchas partes móviles la nave y que dice, ¿por qué hay tantas partes móviles? Oh, Dios mío, ¿cómo funciona esto, no? Y que también tienen que ajustarse evidentemente a las métricas, tienen unas métricas muy marcadas que antes no tenían y eso pues en realidad también les ayuda, ¿no? Y ya hemos visto otros artistas de concepto decir que precisamente tener esas acotaciones hace que su creatividad no se difumine demasiado. remember what the first ship you did for Star Citizen was? Yeah, it was the Argo MPUV. Really? Yeah, that was done by Stu Jennett right at the start. Okay. And then, But my disconnect is that was done much earlier than it was introduced to the yes, backer. yeah, The backer. yeah. Dice que la primera nave que desarrolló fue la Mole, la Argo Mole, y como se ha quedado discolando en plan de verdad, en serio, y parece ser que la nave ha sido desarrollada muchísimo antes de lo que nosotros pensamos. No sé qué imaginaros la de naves que pueden tener ahí. Community. Yes, So 'cause it was part of Squadron at the time. Yeah, so you did it And back when it was then- part of Squadron. And then it was the Gladius. The So, Gladius. There we so go. that was with Rothery. So that's the first time I worked with Gav. O sea, lo que está diciendo es que primero fue el Argo Mole y después fue la Gladius. What the fuck? And there was a little bit of help from Andrew Lay. Remember Andy Lay? Yeah. En las naves en las que él I participó. never got Yeah. to talk to him very much, but yeah, you've been shepherding the look and feel of our ship concepts since as far as what people would be aware of the Gladius is what I'm looking at, since the Gladius was first introduced, because they didn't see the MPUV until much later, unfortunately. But No fue no fue el Argo Mole, fue el MPUV. O sea, el MPUV es de Argo, pero es la de transporte personal, no es la minera, ¿ok? but the Gladius, so you've been with the project for a while now, almost since the beginning. Yeah, over 6 years now. So there's a few tours of duty in there. Yeah. Would you be surprised to know that that's over 100? That's almost 100 ships. Yeah, but I don't think I've worked on all of them. Some of them have slipped through. Some of them have been with, like there was a time. I mean, it's a big learning process, this, and I didn't really know a lot about spaceships when I first started, funnily enough. You think you do, and then you realize you don't know anything. Dice que, pregunta Discolanda, ¿no? ¿Te das cuenta de que hay más de 100 y pico naves ahora mismo en el Citizen? Y dice sí, pero que no he trabajado en todas las naves que hay. Y que cuando empezó en esto realmente se dio cuenta de que, o sea, él creía que sabía algo de naves, ¿no? Pero realmente cuando empezó a trabajar en ello se dio cuenta de que no tenía ni puñetera idea de naves espaciales. And so there's been a big learning curve, and so I've just been picking Claro, up dice que ha from sido lots of una people. curva de aprendizaje But muy there were larga. some ships that were obviously done by Chris and concept artists that he worked with. Right. There were a few by Nate that he worked on, and with concept artists that he worked on. Because at the time, I think there were too many at one point.
for just me to handle because I had Squadron as well. Yep. So we were splitting. We were just And just for clarity, when you say Chris, you're referring to Chris Olivia, right? no who you're Chris. referring to? Well, I guess I No. was Chris Roberts. So I guess Oh, I was, because there was a lot of feedback that I would see from Chris from CR on Shotgun, So I guess I'm not quite sure what the process was back then. I wasn't really privy to their working methodology. gotcha. All right. Dice que no está seguro de cuál es la metodología de trabajo que tenían, pero que sí que a la hora de hacer naves que recibe mucho feedback de Chris Roberts, ¿no? Well, Lo que le estaba preguntando si dijo Lando si se refería a Chris Oliver, que parece ser que es otro integrante del equipo, pero no, corrigió otra vez y dijo no, que era Chris Roberts el que le daba bastante feedback. what we're doing today is we've covered various points of the ship concept process. We've had Sarah on the show, starting us off with thumbnails and taking us through a bit of the process. We're now skipping to the end of that process and the creation of a promo or key art. So you're generally responsible for that aspect of it, ¿Qué while pasa, Chinarro? your individual artist, well, you'll guide the individual artist on making the ships. When it comes time to put them in situ and show how they would work in the universe, you tend to be a little more hands-on with that. If is that an accurate? Yes. Okay. Yeah. Basically, yeah. I mean, my sort of methodology is that I try and give the sort of concept artists as much leeway to put themselves into the ship, basically. So I don't want to be micromanaging, but I will if it comes. If things aren't going right, then I will dig in and we've done interviews recently where. And definitely in the last 2 years, there's been ships where I've just started to do a lot more hands-on in those early stages as well. But yeah, generally the concept artist is still finishing off the vehicle or the ship, and so I jump ahead, often do paint schemes and that good stuff, and then start sort of working with Will and the marketing team and Turbulent. Okay, how do we want to, it's a lot more formalized these days. So it's, okay, what are the beats that we're trying to hit? Claro, está diciendo de que a la hora bueno, a la hora de diseñar el concepto de una nave, vendría el proceso, uno de los procesos finales, que sería la promoción de esa nave, y que tratan de que a la hora de hacer ese proceso de marketing, que él trata de implicarse desde estos últimos años cada vez más en ese proceso de marketing, también con Turbulent, y con los y bueno con la gente que hace lo que es el concepto artístico de la nave, y que les indica de que traten como de ponerse en la piel de esa nave para tratar de mostrar lo que sería en el tráiler o en la promo las intenciones o lo que va a hacer esa nave en el juego, tratar de transmitir eso, ¿no? Pues al final dice que están perfeccionando lo que es el sistema de promocionar naves cada vez más, ¿no? What does the website want? What does the brochure want? Like those simple days are gone. Yes, well, that is what happens as time goes on and the company gets bigger. It's not my this wasn't my first startup back in the day. Well, I'm sure it wasn't yours either. This is what happens is things grow and all the procedures and stuff are developed over time. So for today's show, we're showing. Claro, también dice que era mucho más fácil antaño y que ahora pues tienen que hacer un brochure de la nave, un panfleto de la nave, tienen que hacer cómo se va a ver la presentación en la web, y tienen que pasar por una serie de procesos que antes no tenían que hacer a la hora de promocionar la nave, pues porque bueno, la compañía cada vez se va haciendo más grande, y es una de las, dice Luis Colando, que es una de las características que tiene una empresa cuando se va haciendo grande, que hay toda una serie de procedimientos que antes no había. Showing a little bit about how we do those key arts, those promo arts. So I'm going to go ahead and let you do the screen share. We've got 50 minutes left in the show. We filled the first 10 with Rabble. So we'll let you share your screen. And how many minutes have we got? 50. 50. Okay, I thought you said 15. I was like, no, you're not that easy. Oh. You're not that easy. Then I was going to really start. Bueno, dice que nos va
nos va a compartir la pantalla para enseñarnos en 50 minutos qué es lo que tiene, lo que sería cómo desarrollar pues una portada, ¿no? De lo que sería pues efectivamente el concepto de una nave y demás y tratar de venderla, ¿no? Sweating it then. Okay, so let's try and get this worked out. And of course, if anybody has any questions for Paul throughout the show, you can feel free to put them into chat. You can preface your question with the word question surrounded by brackets. That'll help me pick it up from the rest of the conversation. Remember that Paul is the art director, so questions should be related to art. If you're wondering how this ship will do X or Y, or will this be able to do this or whatever, those aren't the type of questions that would be Claro, appropriate for our art director today. está diciéndole ahí, discolando que a la gente que podemos hacer preguntas, pero que, o sea, durante el show, ¿no? Pero que tengan que ver con el arte, ¿no? Como con cuántos grados se mueve de cabeceo o de guiñada, que no, que eso no lo va a responder él, ¿no? So let's throw out some caveats first before people start getting all upset. So this is basically, basically at the start of the week, Jared had said, "Hey," came with this idea of let's show the art of making a promo image. And at the time, I was like, "Cool, yeah, love to. Let's do this." And it seemed like a no-brainer. And then the more I dug into it, it just got harder and harder. So this week, along with the PC that died on me, there's been lots of things that have gone wrong. So normally with a promo image, say something like this, it would take it takes between 3 and 5 days for something like this. This is we're taking the models. They've been built by the concept artist, and then we're sort of working out either an action scenario or some kind of studio setup. And so for me, this is the best part. So like I said, it normally takes 3 days, 2 to 3 days. So to try and squeeze this into 45 minutes has been quite a job. So it'll either go one of two ways. It'll either go really well, or it'll just burn in flames horribly, and then you guys will see some of the difficulties we have with making this stuff. Vale, está diciendo de que lo que han hecho, o sea, para componer una imagen de este estilo, lo que tienen que hacer es, bueno, pillan lo que son los modelos de diferentes artistas conceptuales, lo que sería, bueno, pues este vehículo, esta nave, incluso lo que es el fondo, el paisaje y tal. Y que normalmente componer este tipo de imagen le lleva de 3 a 5 días, ha dicho al principio, y luego de 2 a 3 días, ha vuelto a decir. Y que pues hacerlo en tan poco tiempo, 50 minutos, el tratar de componerlo en 50 minutos, que pues o sale una maravilla o arderá en llamas. But I've attempted to try and make this a little smoother. So enough preamble. This is kind of how I approach stuff. There's probably better ways, but this is how I sort of generally deal with things. So let's turn that off. So it normally starts with. Dice que así es como él hace las cosas, puede que haya mejores formas, pero así es como a él le gusta trabajar. Basically, y dice que también que es la parte que más le entretiene, ¿no? El hacer este tipo de cosas. A blank screen, and I'll chat to the artist. I'll give them a little bit of direction. So on this one, we're going to be dealing with the Aries, and we've done some cool shots previously with that. So we're going to continue just doing a few more ideas. So this represents so see this, Jared? See this? Yep. Do you like that? That's my city. That represents my city. And so that's my horizon, and then those are my ships. Claro, está diciendo de que bueno, va a hacer esto con Lares y que han tomado una serie de fotos antes y demás y que nos va a indicar cómo sería el proceso, que al principio tienen como que dar una especie de indicación a la persona que está haciendo esto y en este caso pues estamos aquí viendo lo que sería la ciudad, el horizonte, que lo ha puesto ahí, y aquí pues la nave. And so this is what the poor concept artist will have to deal with initially. And actually, it's not a hardship to them. They're like, oh yeah, I get it, and it's no problem. And so it's just like, okay, well here's the caterpillar, or here's the Idris.
Here's some ships. They've flown in. Let's get my Está diciendo que esto es lo que tendría que, esto es lo que tendría que lidiar un artista y aquí, por ejemplo, podría estar, esta sería la Idris o la Caterpillar o aquí pues otra nave, aquí otra más. because this is work that is done during the concept phase, and so we specifically chose a ship that was still in concept phase to use for our demonstration. So the Ares is not in active development right now. It's not being built, so it's not coming in 3.9 or Está diciendo de que la Ares no, ni va a venir la 3.9 ni está en desarrollo ahora mismo, sino que simplemente es algo que han aprovechado porque han realizado pues el concepto de la nave recientemente, así que no sacamos ideas de que va a salir la Ares ya o cosas así. about how this stuff is made. So this is basically how we start off. Super simple. There's no awards for art here. It's just communicating what's going on, and this may change. The ship may rotate 180, but it's just it's getting a vibe. And so we don't have it. Well, we have quite a few cities in Star Citizen, but I didn't have access, and for some reason I decided to make my own generic one. I'm not quite sure why. I just thought it'd be good fun. And so I did. So you can see all these little buildings here. This originally was going to be roads, and then I turned it into waterways. It's kind of like a sort of Venice. Está diciendo que ha pillado una ciudad y que, bueno, ahí lo que se supone que iba a ser esos caminos que iban a ser carreteras, pero al final lo hizo de agua, tipo Venecia. Get an idea. And just so you fired up 3D Max, and you generated yourself what looks to be a city-shaped skyline. Yes. Yep. A little bit of a harbour here going on. Super rough. Max, because of the scale of this thing, Max sometimes sort of craps out and has shading issues, so you'll just have to bear with that. But you can see here, let's just open this up. Está comentando que esto está hecho en lo que sería 3D Max, que al trabajar en esta escala a veces pues se puede ir a tomar por saco por debido a las sombras y tal. Y dice que causa esos problemas, ¿no? Como estamos viendo ahora. Por las dimensiones que tiene la ciudad. Okay, let's go to this. Let's get the side of buildings. I've detached all the tops, but you can kind of see here. We can go back in time with the stack. Basically, it's called the stack, which is like you put all these modifiers on your geometry, and so you can kind of see basically where it started off. So it was a super simple shape, built some roads, did a couple of Boolean operations to cut in, and there's a cool little operation which then requadrifies, creates quads in your mesh, and then from that you can then use a plugin called Greeble, and basically you can just go ahead and make your buildings, and also you can do the tops of the buildings. So you can see here there's like the roof furniture. Now this is just very much block out. Again, there's no awards for this. It's just giving an impression of a city. This is something we might do initially, block out a city, and then we're like, if it's the concept artist doing it, they'd be like, hey, what do you think? Like, is this... Claro, está diciendo de que en realidad lo que estamos viendo aquí, que tiene como, bueno, vimos aquí que tenía una serie de pestañas, de herramientas que utilizaba, y las utiliza efectivamente, pues una vez tiene marcado los recuadros de la ciudad, pues puede hacer en algunos edificios y demás, incluso hacer lo que es la decoración de los edificios por arriba, y que además este sistema, pues usualmente suele ser lo que también utilizan para hacer, digamos, un concepto artístico de lo que es la ciudad y presentarla para ver si hay buenas opiniones acerca de la ciudad. Y bueno, pues imagino, pues ciudades como Lorville, como Microtech, pues habrán seguido este proceso. Incluso no sé si a 18, ¿no? Pero quizás partes, porque ya estamos viendo que las dimensiones de esto, pues
al tener muchas dimensiones no van como deberían, ¿no? Entonces, pero bueno, que es una herramienta que utilizan para hacer conceptos de ciudades también. Claro, but it's a background piece, Exactly. and we won't worry about it too much. I even built some boats. Good job, Paul. Do you like that? That's pretty sweet, huh? And so from this point, so there's a guy on YouTube, of course. There's a video for everything, right? And so I just followed his tutorial on how to build cities. And of course, I can't remember his name because I've got a 64 kilobit memory. But it's great. I mean, it's great for sort of just doing this sort of stuff. I'm gonna call you Commodore for the rest of the show now. Está diciendo Paul Jones que Yeah. para hacer lo que es la ciudad y demás, miró un tutorial de un pavo de YouTube y empezó a hacer la ciudad para aprender a hacerlo y demás. Y ahí lo deja. Que dice que hoy en día hay tutoriales de YouTube para todo, ¿no? Y bueno, es cierto, ¿no? To this, let's just change view mode. Are they on there? Really badly mapped. Like you can see windows being cut off. And then also you've got your sort of high-tech section with a couple of office windows thrown on there. So, just super basic, but it gives you the impression. So from there, we'll basically export. Me está comentando que tiene edificios ahí con un urbanismo más corriente, actual, y otro como urbanismo más de alta definición. O sea, de alta definición, de alta tecnología. Pero todo hecho súper simple. Turn up and hand me a beer. It is Friday afternoon after all. I was gonna say, hang on, I'll be right there. So, all right, where are we up to? So basically, then we go into KeyShot. I mean, everybody uses different kind of programs for how they achieve their visuals. Some of our team use a program called Blender. It's got a real-time engine in it called Eevee. It's doing some really cool stuff. Just my process has been maxed to KeyShot, and we've used basically me and Sarah and Gav 3. We've used that. Vale, corrección en una cosa, y es que él decía de presentar así las ciudades para conceptos y demás, pero ahora está comentando también que efectivamente cada persona como que está acostumbrada a utilizar utiliza sus programas como Blender u otros programas para mostrar sus conceptos, y bueno, pues puede que haya gente que utilice otro tipo de herramientas para mostrar, pero la idea de lo que es trabajar así para tratar de mostrar un concepto en una ciudad, pues sigue vigente. So let's come out of there. Let's just zoom back in. Oops. So you can see we've got some basic materials applied that have transferred over. Oh, what's this? What's this? Oh, look at that. Look. My beard just appeared. The power of the internet. Beautiful. Bueno, está diciendo de que parece que está con alguien ahí en casa y que su cerveza acaba de aparecer. Y se está abriendo una cerveza, básicamente. This is your going to basic. this is going to be a very interesting work from home for our programs. So this is the KeyShot program. You basically, I like it because it's got a lot of preset materials. It's a physically based rendering system. So all the materials generally work correctly. Sort of works with HDRI, high dynamic. El Paul Jones tiene voz de profesor de historia sonorífero que dormiría hasta las piedras. Hostia. Está diciendo aquí que tiene. Bueno, pues que ese programa que está utilizando, que se llama Keyshot, que tiene como materiales, diferentes tipos de materiales que vamos ahí, y que es un programa bastante sencillo, fácil de utilizar y que suele ir bastante bien. Que no suele tener fallos ni nada. To look at, if I was to show you a lot of the promo images right at the start, like at this very early stage, you would see there's a lot of horrors like this. Like it's rough, but that's part of the process, and that's part of knowing, sort of, dare I say, knowing your craft. I guess we'll see by the end of this. You know what you can fix up.
basically it's you can just do all sorts of surgery, and you probably will have seen it with Jeremiah as well. The I've stuff. seen some horrors with Jeremiah. Yeah, yeah. I mean, and I wouldn't call this work horrible, but It's definitely a beginner. It's a strong beginning effort from Jeremiah in general. I mean, his best years are definitely ahead of him. So basically in this scene, we've got our city, and then let me just go back to my standard camera that I've set up. Sí, en We verdad sí have me estoy empezando a got. arrepentir de hacer esto, ¿eh? Me estoy arrepintiendo durísimo. I thought I'd already done this. Okay. Pero We've bueno, por lo got menos quería la black posibilidad de areas arrepentirme, ¿no? and white Pero buf. areas. Buf. A little dude Buf, down buf, here. buf. An hydras. Una iris amarilla, Caterpillar. bueno, por lo menos, mira, vemos una iris amarilla, ¿no? There Una are some caterpillar por ahí. missiles somewhere, but I don't know where they've gone, so let's just hide them. So often what can happen, this is the beauty of 2D as far as I'm concerned, is that Básicamente lo que han estado hablando ha sido de alguna tontería en plan el equipo y tal, y que como llamando a un tipo en plan de coña, ¿no? Novatillo o tal, y que su trabajo en plan de broma, ¿no? Diciendo bueno, que están hablando de cosillas así de coña que tienen el trabajo realmente, que no creo que nos interesen demasiado. you can see in here that the lighting is kind of crappy on the ships. It is crappy, but there's really no need to fret at this point because you can render off this. You just render off in layers, and I've already rendered off the city. I rendered that off last night because this isn't. You like with Keyshot 9 and sort of using the GPU, you can get images pretty fast. But I just kind of want to cut down the sort of accidents that could arise today. Sure. So I've done a little bit of front loading. Bueno, está hablando de que ahora mismo vemos las luces de las naves, incluso la iluminación de la ciudad hecha un desastre, pero que en realidad que esto luego se le hacen pasadas y se le ponen varias capas y que esto no se verá así luego, ¿no? And here you are, so that's it. So we're using a standard 16:9 ratio, which is your sort of normal monitor aspect ratio. We could do a sort of cinematic widescreen 2.39:1. We'll see how the image goes. Basically, obviously, you're cutting out like a third, quarter of the image, so that's a quarter less work to do if it all goes wrong. But something like this is your basic render, so it's it comes out cool. Está diciendo de que a la hora de seleccionar la resolución, si la hacen como más en formato cine, que tienen menos trabajo que hacer, porque hay menos que encuadrar la imagen, según comenta. Aunque en realidad es al revés, yo pienso. You can see I've got the boats in there and stuff. And what I generally like to do is just slightly work on this image, and then we'll bring it in as a background to Keyshot, and then relight the ships, and then add them in, and then add in all the visual effects. So I've already, do you know what? I've never actually done this before. I probably should have done this years ago. I basically made a cheat sheet of lasers, thrusters, smoke, sparks, off-screen lens. Ahí tiene como un boceto, es una especie de boceto que ha hecho, una especie de recopilación de diferentes disparos de láser, chispas por ahí, humo y demás. Como una paleta, ¿no? Que puede utilizar para meterla ahí en la imagen. It makes sense basically to be more organized. So, I've worked in some clouds. So this is basically it's just a simple cloud image that I've downloaded off textures.com. And then you can basically, that underlying layer, you can then start to remove, sort of create your cloud layer. It's all about the hacks. It's how do you get the image as fast as possible. So as far, there's lots of issues in here in terms of shading and stuff, and because the sun is coming from over here.
Bueno, dice que simplemente se ha descargado lo que son las nubes que hay por ahí y que tiene una aplicación para ponerle más o menos y tal, que ya hemos visto por ahí, y que puede pues trabajar con las diferentes capas, máscaras, lo que viene siendo pues cómo se trabaja en Photoshop, ¿no? En Photoshop o en cualquier, de hecho pone aquí Photoshop, lo que hace es que tienes pues una capa, que es la imagen esta de fondo, y luego puedes ponerle pues otra capa, ¿no? Y pues estaría lo que es la imagen por encima. Esto tiene pues una serie de cosas, como son una malla por detrás, que la malla la puedes hacer invisible y demás, que sería la mítica imagen que veis .png, ¿vale? Pues eso sería invisible por detrás. Pues trabajando con esto, pues puedes, digamos, modificar las imágenes que hay por encima sin afectar a la de abajo y que además haya la transparencia. Y además las capas te permiten, pues, lo que sería trabajar en la imagen, por ejemplo, sin afectar a la imagen base, ¿no? We'll just blend these guys out a bit. And people will probably laugh at this. I still use a mouse for all my work. I don't even use a tablet. I'm actually working. I'm looking at a tablet. Dice el tipo que además la gente como que le echa un poco de mofa porque dice que sigue utilizando el mouse y que no utiliza ningún tipo de tableta gráfica como utiliza mucha gente que se dedica a esto. For the minute. I can relate when in my relatively few art related tasks that I have to do. I am still always mouse based, even Yeah. though they gave me a Wacom and a pen, and many of our editors use tablet and pen, even in video editing. I still I still stick with the mouse. It's just Yeah, it's just old a bit. dogs, new tricks. So let's have a look. Underlying layers. So we'll just start to. Que está comentando Lando que muchos de los empleados de los Empyrean Games utilizan la tableta gráfica, ¿no? En vez de lo que es el mouse. E incluso la gente que edita vídeo y también utiliza la tableta y tal. Pero que Disco Lando también sigue estancado en lo que es el mouse. We've got a little bit of just sea mist, just to sort of reduce the contrast a little Buena, bit, Roy. because this is a background element. So we don't need to be worrying about it too much. Base says that we're noobs. Real concept artists use HOTAS. I haven't quite made it to that yet. I'm not quite at that level. So let's see. We'll just save this guy out. Let's call him B. In fact, let's get rid of that ratio thing. And then we call him B, and then we're just going to flip this one. Bueno, debido a este punto, que hemos llegado a este punto y lo que están haciendo, ok. Y como esto va a ser todo de lo mismo, 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 directamente me vais a permitir que me tome la licencia de avanzarlo más, porque realmente no tiene sentido. Lo único que puede ser interesante es como pone aquí los efectos, las lucecitas que estoy viendo, y a vivir. O sea, porque realmente todo esto lo que va a hacer es un proceso de trabajar con las herramientas de Photoshop e ir haciendo sombras, colocando la portada por aquí y por allá. Y entre medias, pues van a ir hablando de cosas súper triviales sobre lo que viene siendo, pues. O sea, no van a soltar ninguna información importante relacionada con el proyecto de Star Citizen. No van a soltar nada que tenga que ver con naves nuevas. No van a soltar nada que tenga que ver con ninguna nave en plan rollo sistemas de potencia, blandas de potencia, nuevas funcionalidades, porque no van a responder ese tipo de preguntas solo relacionadas con el arte. Y yo creo que la parte artística, con la chica que hizo el tema de la Mercury, está bastante más que cubierta. Así que, para directamente que no sintamos que tengamos un clavo clavado en nuestro testículo derecho, lo digo así amplio y claro, vamos, voy a moverme para adelante y a ver qué pasa. Hacerlo lo vamos a hacer, el Star Citizen Live, pero no entero, desde luego. Y ahí vamos. Okay, so
Vale, simplemente estaría So poniendo capas de los efectos y my file demás. is going to get pretty messy now because I'm not going to spend time on keeping it all clean. Siempre puedo traducir el libro de historia, que cabrón, Eco. Pues sí, no, la verdad es que... A ver, lo cierto es que hay que mirar si dicen algo, pero suelen decirlo al principio, ¿no? Si hay algo importante suelen decirlo al principio. Pero ya como ves o sea, después de los Star Citizen Live que llevo, Button, más o menos me hago una idea save. cuándo las cosas se van a poner interesantes o cuándo realmente simplemente vamos a ver pasar el tiempo y los coches, ¿no? Como hacen los viejos en el pueblo, en el banco. Entonces, yo creo que es buena decisión para la salud mental de todos que lo desplace un poco. No sé si es una vergüenza. El punto está en que, a ver, habrá gente a la que le interese este tipo de cosas. No lo sé. No lo sé, la verdad. La verdad es que no lo sé. Pero, pero es que realmente lo que enseñan es muy amateur. Entre el cuadro del 890, los muñecos, cabezones y pósters. Sí, a ver. Está claro, lo que está claro es que lo que estás viendo aquí trabajar es algo muy amateur. O sea, es demasiado amateur. Esto es contenido más bien para un Inside Star Citizen que te resuman el proyecto y lo veas en 10-15 minutos. No es para hacer un Star Citizen Live, desde luego. También es cierto que igual la intención que tienen ellos es de tratar de rellenar un espacio de alguna manera, ¿no? Rellenar un espacio con algo de contenido para tener a la gente pues entretenida con algo. No lo sé. La cuestión es que Discolando sí es cierto que se dedica a lo que es hacer este espacio y ahora mismo la situación que tienen pues imagino que estarán hasta arriba de trabajo y que tampoco van a querer enseñar demasiadas cosas hasta que salga la 3.9. Esto se hace con el dinero de los suscriptores, sí. Supuestamente se hace con el dinero de los suscriptores. Eso es un punto... Claro, es que no es... No, o sea, lo que nos están enseñando realmente no es algo que digas, "Buah, vamos a aprender algo nuevo", o realmente no estamos aprendiendo nada. O sea, no estamos aprendiendo un carajo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejar que acabe y ver así el proceso. De hecho, no sé si meterle otro adelantón, porque realmente, mirad, esto se resume, mira, lo vamos a parar y todo. Esto se resume en lo siguiente. ¿Qué es lo que están haciendo en la portada? Y solo llevo lo que es este cacho visto, o sea, no he visto nada más, pero se entiende por lo que está haciendo lo que está haciendo, ¿no? Este señor pues tiene una serie de archivos, pues que son esto de aquí, es un diseño que ha hecho en 3D Max, lo que es la ciudad, lo ha guardado y lo ha utilizado en Photoshop. Photoshop lo abre y se ve así como una imagen, como estamos viendo. Y luego pues tiene diferentes imágenes de los diferentes artistas de concepto, ¿ok? Entonces los ha puesto ahí, los ha utilizado, como viene siendo la Idris, como viene siendo la Ares por aquí, y ha decidido pues tener una librería que se ha creado él sobre lucecitas para ver destellos y demás. Por un lado, lo que estamos viendo aquí, evidentemente no va a ser un producto, digamos, ya de cara al público, ni ya finalizado, sino que simplemente es una muestra de lo que él haría en su trabajo de una manera acelerada y probablemente poco detallada y poco cuidada, debido a que dice que se le lleva de 3 a 5 días hacerlo, pues evidentemente en 50 minutos no lo va a hacer igual. Y tampoco creo que vaya a mostrar el mismo interés. Entonces simplemente es una guía, un indicativo para ver que veamos cómo trabajan para hacer un cartel promocional. Prefiero ver contenido en clases de Photoshop. Sí, o sea, sería interesante, por ejemplo, ver algo de Lumberyard, ¿no? Pero realmente aquí lo que vamos a ver es todo esto. Aquí vemos cómo está encuadrando una imagen. Realmente, esto es encuadrar una imagen, ¿vale? No tiene más. Bueno, Embers Sparks, perdón, no. Esto sería lo que tenía que seleccionado. Sería, pues, chispas. Chispas tal cual, que viene siendo lo mismo. Una imagen que está puesta en una capa y, pues, la capa efectivamente solo muestra lo que son las chispas
y pues el resto sería transparente. Y es una capa que está por encima de todo. O sea, la primera capa es la que se ve por encima, ¿no? Entonces por eso se ve encima de la nave, por eso se ve, etcétera, ¿no? Se vería también encima de las nubes. Y no tiene nada que sea, digamos, extraño, raro o nuevo, ¿no? Realmente es algo muy sencillo de ver. Ahí vemos cómo lo está girando, que no tiene nada tampoco, y cómo va colocando las chispas en otro sitio, por lo visto. Y las chispas, pues en realidad lo que simulan son las balas, parece ser, de alguna manera. Vale. Vamos a darle incluso un poco más para adelante y ya llevarlo al final, porque sinceramente, chicos, es lo que os comento. O sea, simplemente es cómo lo hacen, ¿no? Y no, la verdad es que no me parece algo demasiado interesante, por lo menos a mí. Entonces, vamos a ir a la parte final a ver qué nos dicen, si nos dicen algo, eso puede sí que tenga algo más de contenido. It's always appreciated. I know. It's one of those things that I don't think is always seen. Is that the if it's the 10 or 15 minutes that appears in an ISC or the hour that appears here, there's actually hours and hours and hours of prep work that go into these things beforehand. Claro, de hecho además está diciendo Lando que este tipo de cosas que suelen aparecer incluso se aparecen en un site Star Citizen, que eso sí tiene razón, ¿no? Que normalmente ese tipo de trabajo pues lleva horas y horas de preparación, todo lo que están haciendo, ¿no? Y bueno, sí, claro, o sea, componer una imagen, componer el cuadro que quiere hacer, pues evidentemente lleva tiempo. So I definitely appreciate you taking the time to do Y this, dice que le especially agradece que se haya in tomado el our new tiempo. work from home reality as it is. No, you're welcome. I will know for next time when I volunteer that it's about 2 days work prep. It's worth it though. It was good to see. Yeah, yeah. All It right. can be done. Que además lo que está diciendo Paul es una cuestión y dice como que se ha presentado voluntario, se ha prestado voluntario para hacer esto, así que debe ser Aberlando que ha dicho de que si alguien se puede presentar voluntario para hacer algo para el Star Citizen Live. Quizás también hay que tener en cuenta que en la situación en la que estamos y en la situación en la que están, ¿no? Pues, de confinamiento en sus casas y demás, si realmente ha pedido algo, hacer algo voluntario y hacerlo así, pues, pues hombre, eh, yo qué sé. Yo qué sé. De todas maneras, eso no quita el hecho de que, claro, de que nosotros como suscriptores estemos, lo que tú comentabas, estemos pagando una mensualidad y efectivamente, pues, verla convertido en esto no es del todo... No mola mucho, ¿no? Pero bueno. Yep. So for that, that's it. That's this episode of Star Citizen Live Game Dev. Thank you for watching. We'll be back next week with another episode of Star Citizen Live. Uh, we are still making calling all devs. It's just through scheduling things and through work from home and getting people online and stuff like that. There won't be a calling all devs next week. We'll be back with another Star Citizen Live, and then we'll have another calling all devs when that gets back up and running. So for Paul Jones, for me, and for everybody at CIG, again, everybody, remember, stay safe out there. Be kind to your fellow humans. 3.9 is still underway. I know folks are anxiously waiting for it to come to a wider PTU. I don't have any information for that. I woke up and went to this show, so I haven't checked in with anybody today, so I don't have any news for you. But I know that folks are working on it diligently, and we want it out as bad as you do. I promise. So for Paul, I'm Jared. This is Star Citizen Live. We'll see you next week, everybody. Take care. Vale, pues está comentando al final de que no tiene ninguna información acerca del PTU, porque a la hora de hacer el show no ha hablado con nadie sobre cómo está el estado del PTU ni nada, pero está seguro de que están dando sus mayores esfuerzos la gente porque quieren tanto como nosotros que el PTU esté pues el live ya cuanto antes, o sea, que salga, perdón, el PTU, ¿no? La 3.9 que salga cuanto antes.
Y comentaba también que la próxima semana vamos a tener un Star Citizen Live y la siguiente semana a esta, que viene ahora, pues vamos a tener el Calling All Devs, que se sigue haciendo nuevamente, que eso sí que será más interesante. A ver qué nos cuentan. Y decir, bueno, lo que ha dicho al final, que cuidemos de nuestros conseres y demás, y en el tema este del confinamiento y todo eso, y hasta el próximo Star Citizen Live. Y eso es todo, chicos. Así que gracias por las visitillas y por compartir el sufrimiento por este Star Citizen Live, que la verdad es que telita marinera. Y bueno, pues esperemos que vengan Star Citizen Live más interesantes. Nada, no pasó nada, Adri. Simplemente que ha sido un Star Citizen Live muy flojo. Llevamos ya un par de ellos y tal. Y yo por lo menos prefiero, como preferencia, no prefiero otro tipo de contenido. Y ya está. Simplemente han enseñado lo que es cómo hacer una carátula a través de Photoshop. Y hombre, pues es un poco... eh, es un poco pobre de información, ¿no? Para lo que quizás nos tienen acostumbrados en el Star Citizen Live. Y nada más. Y eso es todo, chicos. Con vuestro permiso, me voy a cenar y muchas gracias por las visitillas. Hasta luego.